Okay, hello everyone. My name is Cao Yuxi. I'm from China, based in Shenzhen, and also come with me is Lawrence. He's somewhere. He's a musician, and he is from Hong Kong. We mostly work together to making new media art stuff. Добрый день, меня зовут Као Юкси, я из Китая, из города Шэньчжэнь. Я сегодня приехал не один, вместе со своим коллегой. Я сам являюсь художником в области видеоарта, а мой коллега занимается музыкой, и мы очень часто работаем вместе, разрабатываем различные коллаборации. So today we're really happy to be here, and thank you for the Interval Festival invitation. I would love to come here, just like to do more of this presentation, to introducing more of my art practice, project practice, and just also show you a little bit behind the work about how we make those. Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за приглашение. Очень здорово приехать сюда, в Нижний Новгород. Спасибо большое. В рамках сегодняшнего выступления я хотела бы немного рассказать о своей художественной практике, о тех проектах, которые мы разрабатывали, и немножко рассказать о том, что происходит, так сказать, за кулисами нашей работы. Let's just like chat a little bit more on like here. So let's just what do we want to say? Okay. So. Yeah, let's talk about, today's topic I'm going to cover it around 3 parts. So the first part is about the 2022 Beijing Winter Olympic Games. I was one of the visual director for part of the opening. So I want to talk about the making story, how we present, and what's the scale of that, what's the technical strategy on the back of that. That's one part of the presentation. Ну, давайте начнем, пока презентация выводит на экран. Я немножко расскажу о том, как будет строиться мое сегодняшнее выступление. Моя презентация состоит из 3 частей, и прежде всего я хотела бы рассказать о своем опыте работы в рамках подготовки церемонии открытия Олимпийских игр в 2022 году, которые проходили в Пекине. Немного расскажу о том, какую роль я там исполнял. Я был одним из визуальных директоров в рамках подготовки церемонии открытия. Я хотела бы рассказать о том, какова была история работы над этим проектом, навыки, которые требовались для этой работы, ну и немножечко про технологическую стратегию, которую мы использовали. And the second part of the conversation will be I will introduce you some of my previous art project. It include one work is called 山水 by AI, which means Chinese traditional landscape painting, but by AI. That's one work, and another work called dimensional sampling, which is an audiovisual work, which also actually premiere and has one edition in 2020 at Interval Festival here. So sad it was a pandemic year, so I couldn't come to like be with you guys during that year. And then our work series, recent work is called Seasonal Proximities. And another work is called Poland Pixel. So that's my studio's art practice I want to present to you guys. Во второй части я хотела бы немножечко рассказать о тех художественных проектах, над которыми я работал. Прежде всего, это проект, который называется «Шэньшэнь и искусственный интеллект». Суть состояла в том, чтобы использовать традиционную технику живописи, которая существует в Китае, и в рамках ее попробовать использовать искусственный интеллект и посмотреть, что получится. Следующий проект назывался Dimensional Samplings. Это был проект, который делался для Китая изначально, но потом была разработана версия, которая была представлена на фестивале Intervals здесь, в Нижнем Новгороде, в 2020 году. К сожалению, тогда лично я не смог приехать, потому что это был пандемийный год, но те, кто были здесь, имели возможность увидеть этот проект. Еще один проект, о котором я хотела бы рассказать, называется «Сезонные приближения». И еще один проект называется «Пиксельная пыльца». Okay, so the third part is I want to bring a little bit the story about how we make the installation palindrome codex. This the work we actually is our latest new work. After 3 years of pandemic, I cannot work with Lawrence, even though we're very close to each other, our city. So we haven't been able to create new works for a very long time, for 3 years. So this is our
the latest work, and this is actually the world premiere, the first edition ever, and we choose to present it at Interval Festival here, and we really enjoy it, and you guys definitely see it. So I want to talk a little bit more about how we're making it, what's the logic of it, what's the visual inspiration from that, and also give you a little bit brief about the audio, the composition, the music, the Lawrence did it, and give you guys a little bit backstory about that. Ну и, наконец, третья часть моей презентации посвящена тому проекту, который мы разрабатывали вот буквально недавно. В течение последних 3 лет пандемии у нас не было большой возможности куда-то выезжать и где-то демонстрировать свои проекты. Поэтому, в общем-то, над этим проектом я работал как раз последние 3 года пандемии. Это наша новая, недавняя работа, и мы посчитали, что ее можно представить здесь, на этом фестивале в Нижнем Новгороде. Я немного расскажу о той логике, которой мы руководствовались, разрабатывая этот проект. Поделюсь тем, что явилось для нас таким визуальным вдохновением. Ну и коротко расскажу о композиции, о музыкальном сопровождении, о всех тех компонентах, которые составляют этот проект. There you go. That's me. I'm sorry, I grew a little bit fat. Ну, на этой фотографии изображен я немножко с тех пор поправился, извините. Okay, next phase. So, yeah, there you go. So you see, the whole topic about Olympic Games this year, last year actually, the Winter Olympic Games, I was have this fortune to work with the epic director Zhang Yimou, who actually also is the lead director of the 2008 Olympic opening ceremony in Beijing. So this time is me work with my childhood idol, and I got this chance to work with him as one of his, I think, 8 of the visual director to help him out on this new media art practice and how we make these things happening. Ну, начну я, как и обещал, с рассказа о том, как мы работали над проектом церемонии открытия Олимпийских игр. На самом деле это было в прошлом году в Пекине. Я и моя команда оказались очень удачливы в том смысле, что нам удалось поработать с художественным директором церемонии открытия Олимпийских игр, господином Джан Йимоу. Именно он был и художественным директором церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. И я очень рад тому, что у меня появилась возможность поучаствовать в его работе, стать частью его команды и выступить в качестве визуального директора при подготовке церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. So right now I'm gonna just quickly show you a few slides of the final result, and then I'm gonna quickly move over to my other practice quickly, and then I will come back on the making story. Я покажу несколько слайдов, на которых запечатлен уже окончательный результат нашей работы на Олимпийских играх, а потом расскажу о некоторых других практиках и других проектах, над которыми я работал. That's one section of it. Ну, вот один из снимков с церемонии открытия. And that's this is one section where the Olympic rings is coming out, and that's the pre-section of it. На предыдущем слайде, на предыдущей фотографии было изображено то, каким образом 5 колец, которые являются символом Олимпийских игр, должны были подниматься в небо. Дальше мы видим следующую картинку с церемонии открытия. So that's the Olympic Games, and then I want to show you some other practice. So this is the work dimensional sampling presented in what we call it in Shenzhen. We literally took 44 buildings facade and transformed it into a kind of digital art stuff. So in China, I saw a lot of people were using mapping projection for the buildings, but in China, mostly I prefer LED because it's bright and it's you can handle bigger scale. So this is the stuff we create. Следующая практика, о которой я хотела бы рассказать, называется «Городской горизонт». Это проект, который делался для города Шэньчжэнь. И суть проекта состояла в том, чтобы украсить 44 фасада с помощью нашего цифрового искусства. So in this work, we're using the QR code, the barcode, all this a contemporary visual, I see machine read pattern.
and we resampling it, and although on Lauren's side, he resampling the ringtone, when you check in with your card, with your Apple Pay, those sound that from the digital mobile world we live in, and we just recomposition it and resampling it into an audiovisual piece. And that's why I call it dimensional sampling. Этот проект называется Visual Sampling или разработка визуальных размеров. Суть проекта состояла в том, чтобы украсить фасады одной из городских площадей. И идея состояла в том, чтобы использовать бар-коды или QR-коды для того, чтобы с помощью них можно было получить проекцию того или иного здания или того или иного элемента, который находился на этой площади. Можно было использовать приложение с помощью любых устройств, которые у вас есть. Можно было использовать iPhone или что-то иное. Идея состояла в том, чтобы все это объединить в единую цифровую композицию и показать размеры, масштабы тех элементов, которые находились в этой части города. Поэтому мы решили назвать этот проект Visual Dimensions. Yeah, so as a Chinese artist, it's sort of, and also I'm in Shenzhen, so it kind of like you, as an artist, you have a perk to test all these weird, crazy tech they were doing. And also the city council back then, they still have the budget to kind of like contact all the buildings and just populate the LED screen on each building and synchronize them all together. So that's very magical for us, and I believe this is kind of first time ever in world that it was not a one building, but a cityscape level of the scale, and that's just very astonishing for artists. And also this time, instead of featuring this propaganda or kind of ceremonial stuff, commission work, they invited artists to present their own individual creation to this canvas, which we found is very, very interesting and excited. В рамках этого проекта меня пригласили как художника для того, чтобы украсить определенную часть города Шэньчжэнь. И, собственно, в рамках этого проекта мы тестировали различные технологии. Мы работали совместно с муниципалитетом города. И, в общем-то, благодаря тому бюджету, который был представлен, проект был реализован. Наша задача состояла в том, чтобы отмерить все те здания, которые планировались для участия в этом проекте. Важно было все синхронизировать в единый проект. И мне кажется, здорово, что это получилось, потому что это первый проект вообще во всем мире, когда нам удалось создать вот такой городской ландшафт, городской пейзаж таких масштабов. Для художника это всегда очень здорово. Еще мне кажется, что это такая отличная возможность продвинуть себя, такая художественная пропаганда, что ли, нашего художественного стиля и моего индивидуального стиля. Очень здорово, что власти города пригласили нас для того, чтобы мы имели возможность продемонстрировать свой индивидуальный творческий подход. So this is in Amsterdam, in Netherlands. So there's an immersive museum. So we took that work you just saw, and we have transformed the form to another version, which is immersive mapping with a curvature corner. And this is the we did, and as you see, we really enjoy to see the abstractive aesthetic from this black and white monochrome possibility, and we put a little bit touch on the color, and this is what we eventually made out. I really enjoy it. Еще один проект, который мы делали для музея Next в Амстердаме, Голландия. И суть этого проекта заключалась в том, чтобы предложить зрителю так называемый иммерсивный мэппинг, чтобы аудитория, зрители могли как будто бы поучаствовать в этом проекте. Было очень здорово видеть, как абстрактная эстетика, такая монохромная, черно-белая, с небольшим добавлением цвета, позволяла людям как будто бы встраиваться в этот проект, являться его частью. And then, we also did some governmental commission work, which, if you guys ever got a chance to go, we have this new mega airport in Beijing. It's called Daxing Airport. We create this, what we call it, a contemporary Chinese ink painting by code.
like that way. So we kind of introducing a little bit of interactivity. So the audience jump in, they kind of see it as a mirror, but they see their silhouette, and their silhouette kind of ink that's drop in and make part of the canvas. I think it's a real-time particle generation, but instead of a white particle in a dark background, we kind of flipped and invert the logic, get a white canvas, but dark black particle, which is kind of like a Chinese ink painting, abstractive ink painting. Следующий проект был реализован по заказу правительства Пекина. Мы делали проект для международного аэропорта Дасин в Пекине. Вообще очень здорово, когда правительство обращается с просьбой реализовать какой-то для них проект. В данном случае это был пример такого современного искусства, которое пришло на площадку международного аэропорта. Идея состояла в том, чтобы этот проект был некоторым образом интерактивен, то есть чтобы те люди, которые приезжают в аэропорт, могли каким-то образом участвовать в том, что в этом проекте делается. Вот эти панели, эти экраны, которые вы сейчас видите на слайде, они пытаются имитировать зеркало в каком-то смысле. Но это не полноценное зеркало, не полноценное отображение человека, а такой некий силуэт. Я так его называю чернильный силуэт. Мы решили пойти по принципу белого холста, на котором как будто бы чернильными точками отображается силуэт человека. То есть такая обратная история. Белый холст и черные точки, которые отображают силуэт человека. So this is another work. Actually, did a long time ago, back in the 2017. It was a work. Basically, it's an audiovisual work. I want to talk about the universe. I want to imagine what's the biggest or the smallest skill can compare to the human, and what this world could looks like. And this is sort of my imagination. Еще один проект, он достаточно старый, 2017 года. Мне хотелось поразмышлять на тему того, что такое Вселенная, и представить, какие могут быть самые крупные и самые маленькие объекты во Вселенной по сравнению с габаритами, размерами простого человека. And it's very simple. It's actually the moment when I graduated from New York City as a master's degree. So this is kind of like my thesis for my graduation work, and it's very interesting. And this is what we did. На самом деле, работу над этим проектом я начал еще когда учился в Нью-Йорке. Это была моя дипломная работа для получения магистерской степени. И вот из такого проекта выросло такое художественное произведение. This is then I want to talk a little bit more. This is called 山水 by AI, which is a Chinese landscape painting, but generated by the artificial intelligence. And but as you can see, like we not just give a flat screen. We also kind of like try to use the screen to in different form to frame it. Because in Chinese, we have one sentence saying it's like 30% about the art, 70% is how you frame it, how you decorate it. Еще один проект, который называется «Шэньшэй» при помощи искусственного интеллекта. «Шэньшэй» — это традиционное художественное направление в китайском искусстве, но в данном случае мы решили, что картины в этом стиле должны генерироваться при помощи искусственного интеллекта. Обратите внимание, что мы использовали не традиционные плоские экраны, а такие искривленные, и нам казалось, что это придаст такую интересную, необычную форму этому проекту. Вообще в Китае есть такая поговорка, что 70% успеха любого проекта зависит от того, как его обставить. Вот нам показалось, что это будет отличный способ показать нашу идею. So as you can see, like the content, it was generated by a AI model called StyleGAN. It was like back then it was very popular AI tool before like this Mid-Journey or Stable Diffusion, and it was very good at repeating one series of interesting image. You can train anything. So I found it's really interesting. Nobody was training art piece in there, and
the weird part of this is when you're training with real face or something, that data, it came out very awkward. It came very abstractive. If you're training like a contemporary or Renaissance time of the figurative painting, so then I just like say, but it's actually very good for Chinese traditional painting because Chinese landscape painting is all about abstractively talking about this scenario of the beautiful landscape. Что касается содержательной части этого проекта, то мы использовали традиционные инструменты искусственного интеллекта для того, чтобы создавать однотипные серии похожих изображений. То есть мы обучали нейросеть, чтобы она воспроизводила, репродуцировала серии однотипных изображений на тему какого-то ландшафта или пейзажа. Когда подобные инструменты используются для того, чтобы создавать, скажем, лица людей, то есть портреты, то порой эти изображения получаются довольно странными, несколько абстрактными. Но вот что касается традиционного жанра ландшафтной живописи шэньшэй в Китае, то, мне кажется, вот эта технология отлично подошла для того, чтобы обучить нейросеть, обучить искусственный интеллект воспроизводить вот подобного рода абстрактные изображения пейзажей. And one more thing I want to mention out is just as you see, we didn't go with a regular, boring, flat screen. We learned from our tradition. We have one type of functional folding screen in Chinese tradition. It's normally used for privacy protection as a portable folding screen you can move around. And that kind of shape inspired us. And in the tradition, normally people have this traditional landscape painting on top of it. So I drew the inspiration from that. I said, okay, why not let's position this LED screen as this 90-degree zigzag shape and present it as a folding screen of the LED screen. And let's see what it can look. It turns out it works very beautifully. It gives more layer. It's transformed from a 2D graphic content to a 3D sculpture, digital sculpture. Еще одной фишкой этого проекта было то, что мы решили подумать над тем, чтобы использовать не традиционные плоские экраны, а воспользоваться таким традиционным элементом китайской культуры, как ширма. Ширма — это, по сути, соединенные плоскости в такой зигзагообразной форме. Они очень часто используются в Китае для того, чтобы отгородить какую-то часть, зонировать какое-то помещение, то есть отгородить часть комнаты от всех остальных для того, чтобы уединиться, допустим. И именно эта форма, зигзагообразная форма ширмы, нас и вдохновила. И мы решили подумать над тем, а почему бы не использовать эту форму для того, чтобы таким же образом расположить экраны, таким же зигзагообразным образом, и на этих экранах разместить традиционную китайскую живопись. Просто в этот раз вместо ширмы у нас были экраны, светодиодные экраны, расположенные ровно таким же образом. И получается, что мы как бы придали новую интерпретацию традиционной вещи, которая используется в Китае. То есть из традиционной ширмы, которая, кстати, тоже расписывалась именно в этом же стиле, то есть из такого 2D графического объекта, мы сделали 3D цифровой проект. Now let's talk about Olympic Games. So when we started with the design of the landscaping, originally we were thinking about the mapping projection. And we actually did a lot of previous research, 2014, the Sochi Winter Olympic Games. You guys did a great job. We really enjoyed the opening, and we want to learn a lot. But this time, because of our nation is very good at producing LED screen, and we kind of monopoly that market. So we decided this time not using at all projection mapping. So we're going to transform it all to custom-made LED screen. And this is what it looks. It kind of like it eliminated all the flaws or the problem of the mapping projection, which is very, easy to be affected by the light condition.
Ну, теперь давайте поговорим поподробнее про Олимпийские игры. Изначально нам нужно было придумать вообще, каким образом мы собираемся оформлять церемонию открытия. Мы думали над тем, чтобы использовать традиционный мэппинг. Мы многому научились на самом деле у вас, потому что церемония открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году была сделана просто здорово. Нам очень понравилось. И, повторюсь, мы многому у вас научились. Но мы решили принять во внимание тот факт, что все-таки в Китае производится огромное количество различных светодиодных экранов. На самом деле, я бы сказала, что Китай — это монополист в области производства подобных экранов. Поэтому мы решили, что, наверное, именно эту технологию, именно это оборудование мы будем использовать. И это позволит нам в каком-то смысле выйти на новый уровень. То есть светопередача с помощью этих светодиодных экранов позволила нам в рамках церемонии открытия буквально выйти на новый, более высокий уровень. So the screen is huge. It's like 144 meters by 75 meters that on the floor, and the tall I think is 50. Oh shoot, I forgot. 55 or 56 meters by 12 meters. That's very tall. It's like 4 buildings tall, and those is all custom-made screens. And because of these, it was screen, so the resolution is ridiculously high and huge. And the whole concept about the Olympic Games is we want to create the most beautiful ice in Beijing. And that ice is so crystally beautiful, poetically beautiful, and we will have the whole Olympic opening ceremony is talking about like each individual athlete, nations, or kind of like a snowflakes, and we all travel around the world and go to Beijing. And in the bird nest in National Stadium in Beijing, we all group together and we become the biggest snowflakes on Earth of Earth. And that final big snowflakes was actually the final torch of the Olympic opening. Мы специально заказывали экраны, они достаточно большие. Например, напольный экран был 144 на 75 метров, а вертикальные экраны 55 или 56 метров на 12 метров. В общем, огромные экраны, которые мы заказывали специально под церемонию открытия. Концепция была такова, что мы хотели представить зрителям, аудитории кристально чистый, поэтически красивый лед, который являлся символом этой Олимпиады. И мы решили, что на церемонии открытия, в общем, как раз вот об этом чуде природы и, наверное, нужно рассказать. Помимо этого, концепция была такова, что мы будем использовать образ снежинок. Снежинки — это нечто неповторимое, ни одна снежинка не повторяет другую. И мы решили, что это прекрасный образ, который будет олицетворять все те страны, не похожие друг на друга, которые собираются в Пекине для того, чтобы принять участие в церемонии открытия. То есть все страны, люди из разных стран, каждый живут в своей стране, но вот они все вместе, как будто бы в снежном потоке, приезжают в Пекин, чтобы принять участие в Олимпиаде. И вот они все вместе сливаются в такой снежный поток, и получается такая одна большая, огромная снежинка, которая получается из всех этих маленьких снежинок, и по сути потом она превращается в олимпийский огонь. In order to do that beautiful ice, we need some crazy new tools to do that for director to pick. So we're using Touch Designer with real-time shaders that you can quickly simulating ice conditions. So we kind of took the ice shader and illuminate around, checking on the perspective, different camera perspective potentially. So I kind of like utilize the contemporary game engine with this open source ice shader, and we crack around to see the potential and see the tweak the color. You can reflect into the light, all these things. So based on that technology, we figure out some ice result. So this is the ice result. We kind of we did it, and this is like sort of the general direction that the director Zhang Yimou in favor. Наша идея состояла в том, чтобы показать красоту льда. Для этого мы использовали самые разнообразные, сумасшедшие просто инструменты. Нам нужно было попытаться воссоздать
натурально выглядящий лед. Для этого мы использовали шейдер и в режиме реального времени создавали вот этот вот лед с разных углов зрения, с разных перспектив. Он должен был выглядеть абсолютно естественно и аутентично. Мы использовали различные движки, которые обычно используются в гейминге, в играх, тоже для того, чтобы воссоздать цвет, для того, чтобы создать текстуру и вот аутентичный вид этого льда. Ну и в итоге один из директоров, который отвечал за принятие этого проекта, сказал о том, что то, что у нас получилось, вы сейчас как раз это видите на экране, это действительно выглядит естественно и аутентично, и проект был принят. So also for the snowflakes, we get this generative progress because there's no one snowflakes in the world. It looks similar. So we have this fractal design algorithm to figure out the multiple layers of these different snowflakes, and we were populating it, using it during the preparation for the content on the final render. Ну и вот теперь про снежинки. Как я уже сказал, не существует одинаковых снежинок в мире, это миллионы разных снежинок. Для этого мы использовали технологию фракционного дизайна, то есть мы как бы слой за слоем создавали каждую снежинку по отдельности, чтобы в итоге получилось вот такое вот многообразие. We still have more. So that's the ice cube. When it go up, we have this pre-visual render for laser interaction with the LED. This is a pre-visual we did for the director to check on the result. Вот в таком виде мы представили вот этот ледяной куб на суд директора, нашего художественного директора. Идея состояла в том, чтобы создать лазерное шоу с участием этого ледяного куба. And we even create a little tiny model in our studio with the old TV to, kind of simulating that. And we transform the traditional Chinese painting into this ice texture for the ice simulation. And this is all really famous traditional Chinese painters, and we transform their painting into the ice texture. И из такой маленькой модели этого ледяного куба, которую можно было увидеть просто на обычном мониторе компьютера, мы попытались, масштабировать это, и когда художественный директор увидел это уже в реальном масштабе, то, конечно, проект был принят. Ну и следующий проект связан с тем, что мы используем традиционную китайскую живопись и с помощью искусственного интеллекта пытаемся воссоздавать ее, то есть создавать новые произведения в том же стиле с использованием искусственного интеллекта. And eventually evolve into this waterfall texture into the when the Olympic Games open up. So we wanna, put this waterfall, and on the back of the waterfall, it not just look like water falling from down, because we want it has a little bit of Chinese shanshui painting looks, some texture, just like the work I did it, the shanshui by AI. Кроме того, была задача создать вот такой вот водопад. Важно было воссоздать правильную текстуру, то есть чтобы действительно у зрителей создавалось ощущение, что там на заднем фоне льется вода, огромные потоки воды падают с неба. И важность воссоздания текстуры была не менее важна, чем, скажем, при воссоздании текстуры тех самых традиционных китайских полотен в стиле шэньшэй. So this is the team, and we together with Zhang Yimou, director, and this is my usual routine with him. Just report, and he comment on it, and we tweak it on that again. Like this is the progress. На этих слайдах, на этих фотографиях изображен я и моя команда. По сути, это наша ежедневная рутина. Мы каждый день встречались, вели обсуждения. Вот я здесь сижу вместе со своим директором. Мы обсуждаем, каким образом будет реализовываться этот проект в Пекине. So this is a little, story composition we made. We even made our own kind of like easy using. We separate the file to 4 8K video, which H2, and we render it out, and we're tweaking it. All this back-end story. Just give you guys a hint about what we did make. Мы обсуждали то, каким образом нам использовать эти светодиодные экраны, какое должно быть разрешение, 4К, 8К или, может быть, 16К. В общем, такие технические вещи, которые мы обсуждали буквально на ежедневной основе, встречаясь и реализуя этот проект для Пекина.
Let's see. This is basically the layers, composition, the struggling, and you can see how complex eyes takes us, and that's all takes us like 6 months, very limited time to creating all of those. Ну вот здесь было показано, каким образом мы создаем композицию слой за слоем. В общей сложности на этот проект ушло порядка 6 месяцев. So this is like the general stuff we did it for the Winter Olympic Games, and as you can see, like we transformed the object from that's the snowflakes collecting together, and they work around, and then the real snowflake structure come in and follow with the choreography with broadcasting services. We figure out a way to magically make that into a real snowflakes. Ну, вот здесь представлены видео с церемонии открытия Олимпийских игр. Задача состояла в том, чтобы трансформировать вот эти снежинки, которые являлись частью цифрового проекта, в реальные снежинки. Все это было очень здорово сделано с участием хореографа, который сделал постановку танцев для людей, которые были в это время на сцене. Ну и потом вот эти цифровые снежинки превратились в реальные снежинки. Yeah, that's basically what we did. Then you see then I just quickly, I think we hit the timeline. So I just quickly rotating our work. This is called seasonal proximity. It's about nature. So we're using the 3D scanning technology to scan in the plantation around the world, and we're populating it with particle to create a kind of like virtual immersive forest in different places. Ну и, в общем-то, что касается проектов для Олимпийских игр, то, в общем, это все. И буквально пару слов скажу про еще один проект, который называется «Сезонные приближения». Этот проект полностью посвящен теме природы. Мы решили использовать 3D-технологии для того, чтобы показать, как меняется природа в мире по сезонам. It's just like... This is what we did, and also because it's like particleized, it's digital. We can switch in the color, so we switch in the color kind of like based on the season. So it's transforming from one color to another. Ну и наш цифровой подход состоял в том, чтобы показать, как меняется цвет в зависимости от меняющегося сезона, то есть осень, зима, лето, и цветовая палитра тех объектов природы, которые мы изобразили в этом проекте, тоже меняется. And this is another version we did at a bamboo forest in China. So we moved the LED structure into a bamboo forest, just like we think, this LED's hard thing need to be work with a little bit soft thing, organic things. And that's like, I just want to see what it could looks like. It turns out works very well. Мы решили использовать настоящий бамбуковый лес. Мы туда принесли вот эти светодиодные экраны, которые должны были быть интегрированы в окружающее пространство. Должно было создаваться впечатление такой очень мягкой органики. Должно было все это выглядеть очень естественно. Мы, конечно, поначалу опасались, как это будет, но в итоге, мне кажется, получилось очень здорово. And also we captured different tree when we went to the different city. Like that one was the bamboo forest in Hangzhou. This was another, I don't know the tree name, but it's a local tree in Nanjing, and we capture it, and we even make a kind of not a screen version of it, a digital version of it. We make a physical installation from that scanning result. Ну и в рамках того же проекта еще одно, если там у нас был бамбуковый лес, то здесь еще одно дерево, какое-то местное дерево, не помню точно, по-моему, глициния. И мы создали такую 3D-версию этого дерева, которая точно так же меняется в зависимости от изменения времени года. The another one, I just go very fast. Then this one is about flowers, because we think flower it can mean a lot, different meaning. We want using this flower as a media to do another serialized work. And this is what we did. We just basically, buy flower and 3D capture it, which is, similar to the seasonal proximity work pipeline.
Ну и еще один проект называется «Цифровая пыльца», он посвящен цветам. Мне кажется, цветы очень много значат, это очень символичная вещь, символичный предмет окружающей нас среды. Мы не задумываемся на самом деле над тем, насколько они важны, часто просто покупаем их, созерцаем и выбрасываем. Мне хотелось поразмышлять на тему цветов и их красоты. And now we're back to our installation we did here. So this piece we want to talk about, like me and Lauren, we discussed about it. We want to talk about the timeline, about the floating of time. Can we make a piece that it can play back, forward and backwards? That was deeply inspired by the Christopher Nolan's movie Tenet. И вот теперь мы перейдем к той инсталляции, которая представлена здесь. Мы хотели поразмышлять на тему времени, быстротечности времени, и хотели поиграть с идеей, как можно двигаться во времени вперед или назад, и вдохновлялись фильмом Кристофера Нолана. Tenet music, the movie Tenet. So this is what we did, and Lawrence also prepared some music demo. I don't know if they can play the sound of the music demo. Мой коллега, с которым я приехал, как раз подготовил такие демо-версии звукового сопровождения для этого проекта. Может быть, получится сейчас включить и послушать. They can. So I just gonna quickly when we're creating that sound, we just prepare some track already backwards, and we composing the backwards reverse track with the regular track. So when it play back, it actually has the correct version that will play as a sound similar. So that's why when you guys go check the piece, you cannot tell which side is the front side or the back side, because it all has a correct music composition. We just utilize this reverse quality or texture of this sound and reline it with the regular sound composition. Идея состояла в том, чтобы создать такое звуковое сопровождение, которое бы позволило нам продемонстрировать, как время течет вперед и назад. То есть был взят трек, который, проигрывался вперед, и потом именно его же, эту же самую звуковую дорожку мы начали проигрывать назад, и получилось достаточно интересно. По сути, звуковое сопровождение, что при обычном проигрывании, что при обратном проигрывании, создавало, в общем, вполне естественное ощущение музыкального сопровождения. На самом деле не догадаешься, какой звуковой трек включен, тот, который проигрывается вперед или который проигрывается назад. И в том и в другом случае вот это вот естественное ощущение, текстура музыки, она сохранялась. So now I'm gonna play that sound, so you guys can listen to it. Now you can get a little bit more detail that. So let's play it. Давайте включим и послушаем, как это звучало. Yeah, just like that. You hear a lot of reversed texture, and also like the vocal is also reversed. So when you play backward, it sounds actually regular, but also this time the forward side, the sound will become the reverse texture. So it's like a two effect texture of reverse texture will actually kind of align with the correct music, and that's how we create this a piece that can play backward and forward and reverse. And also it actually help us to make content. So we make a 10 minutes piece, it becomes 20 minutes piece.
Ну и вот ощущение такой реверсивной текстуры, на самом деле примерно то же самое мы сделали и с голосовым сопровождением. Точно так же есть звуковая дорожка, на которой звук идет вперед, и потом мы его обернули назад. И по сути создаются две параллельных текстуры, движение вперед, движение назад. И при соединении обеих звуковых дорожек в единое музыкальное полотно создается вот такое вот ощущение течения времени. All right, so I think that's it. Now we give like around 9 minutes for questioning. So let us know what you guys have any questions. So that's my presentation. Thank you so much. Ну и на этом, наверное, спасибо большое.